My talk is about the relationship between smart grid and renewable energies. I am going to make a link between smart grid and renewable energies. Somebody say, what's the link between them? Okay. The renewable energies make a very, very hard stress to the grid, because everyone knows that the grid is conducted by cold grid. Okay? So, conventional electrical network. Here, our network. Now, actually, the network is divided on two parts: producers, consumers. In the producers in Algeria, the case of Algeria, because some countries has other power plants. Here we have gas turbines power plants, steam turbines power plants, and others like combined cycle power plants. And in the outside, the other side, we have domestic consumers, manufacturers, and etc. Here we have one way from the power plants to customers. Just that. Okay. This electrical networks is optimizing. Which one optimizes the electrical networks? In all countries, there is a structure which optimizes electrical networks. Here we have operator system. In Algeria, OS. We say OS. System, operator system. This system is located in Algeria, in Algiers. He supervised all the whole system of energy exchange between plants, power plants, and customers. Okay. This operator system supports, what does it support? It supports the reduction of overall losses in the electricity in the networks, and improves the profitability. It's very important, because if there is no money, there is no business, then the country doesn't grow. Okay? And the second one is to maintain the frequency at its limits according to the grid code. This is the convention. Okay? Here we have the National Electrical Network of Algeria. Here we have it's a typical load profile of Algeria. Typical. So at each time we have a power concern, so we need to produce, to supply these loads. Regarding to the dynamic profile of electrical power consumption, the operator system should optimize the power flow each 15 minutes. Each 15, because here we will say why 15 minutes. Okay, let's see here the production, the power plants in Algeria. Here we have the power plants location and the types. We have, for example, gas turbines, 59%, and and combined cycle and TV, turbine à vapeur, it's steam turbines, and just 2% of renewable energies. 2%. It's a small percent. It's very, very small. Okay. So the operator system will optimize and give the optimal scheduling power plants production program for each
for each power plant here. For each power plant, we give it its own program production. Each 15 seconds, minutes, okay? And this optimization is based on a day-ahead method. What's day-ahead method? What's day-ahead method? Day-ahead method is based on the profile of D-1. It means we will optimize this day based on yesterday. We take the data of yesterday to optimize this day, okay? Here is the actual consumption and the forecasting of yesterday. And many works gives an error between the two profiles of 2%. It's acceptable. It's acceptable. It's not far from the actual consumption. How? Here, let's take the Algerian case. The peak of power this year is about 18 gigawatt. So the error is about 360 megawatt. If we draw the losses, the minimum, the optimal is in the point there, dot, and the error is around this circle, red circle. The losses power in the network means profitability. When we have losses, when we reduce the losses in the electrical network, it means the profitability grows. So we should work around this point. Okay, that's for money. And what about the stability of the electrical networks? Here, the lack of the power, 360, will be taken and controlled by a largest power plant. It keeps the balancing between the demand and the production. Okay? By this control, the frequency is within the defined limits. Okay. So now the global warming and geopolitical constraints like the war in Ukraine and so on, constraints impose a national emergency program for energy transition to renewable energy. Now we are talking about renewable energies. So the trend now is to change from the centralized production to decentralized production. Okay? Here we have the centralized, and now we are talking about decentralized productions. Many productions. Okay. We are now here for smart grid challenge. Okay. Now, in the future, not now, in the future, in the nearest future, we have also the producers, consumers, but we have two ways, because in the producers, there is a new power plant based on renewable energies, and also the customers can produce themselves the power and energy. And the excess of power is introduced in the electrical network. So the energy sector become a competitive market, because here we are talking about business between conventional power plants, renewable energy power plants, and also customers which can also contribute to produce energy. And by the way, for Netherlands and Norway, they have an agreement, energy, they call them PPA, Purchase Power Agreement. It's a transaction between the customers
and the producers and the operator system to make a business. Okay. Dispatching control. So in the centralism case, the control priority is given for the central region regardless of the location of disturbance. If there is a disturbance anywhere, it's not a problem. Here, the centralism takes the priority to control this disturbance. But in the decentralized dispatching center, here, the priority of control is given first, because if it can't control, another region take this task. So the priority of control is given first for the region where the disturbance is occurred. Okay? Because here this decentralized, it means renewable energies. Okay. The additional actors here, we are adding other actors. The additional actors in the energy markets time may change by the time. Each time there is a kilowatt hour price. It changes timely according to the power demand and the type of involved power plants. Because if the demand is growing, the price grows. But the type of involved power plant is important also. Because here, for example, gas turbine and steam turbines are, the price of kilowatt hour is different from solar or wind turbine power plants. In this case, the operator system can neither optimize nor control the whole national power system because it has not enough data to control. Okay? And also, unfortunately, the renewable energy power plants are uncontrollable because actually they are subject to weather. We can't, for example, predict tomorrow the sun irradiation, the wind speed or velocity. So it's a very, very important to make another type of forecasting. We have to forecast all these. So forecasting is closely and directly depending on the energy mines. A good forecasting means a very good profitability. We can anticipate. Yes? Okay. Forecasting is a crucial and cost-effective tool for integrating variable renewable energy resources such as wind and solar in the power system. So, variable energy forecasting, what does it mean? We have to make scheduling, dispatch, real-time balancing, because here we are talking about frequency, and so a continuous control and reserve requirements. Here the balancing. The balancing is the frequency here, 50. By integrating variable energy forecasting in the system operation, power system operates can anticipate up or down ramping in variable renewable energy generation. Okay? So to maintain the frequency in its limits according to the grid code. I will be very short. Okay, forecasting here, it should be very accurate. So the forecasting error is the difference between the forecasted output and actual generation. This error is between 5 to 10%. This is the literature that we say that. For solar and wind. Here we have two types of here solar, the actual and forecasting and measured, and for wind turbine. Okay.
Let's start by frequency, because frequency, that means the stability of the electrical network. If we have, for example, if we have a lack of energy, the forecasting error implies an imbalance between power production and consumption. This lack should be rapidly provided by conventional power plants, because here the power plants can adjust the power, because we can't control wind. We can't say to have a high speed of velocity or to have a high irradiation. So just the conventional can control. So the control, if we have here frequency and we have a lack of energy, the lack of energy means a new frequency. If we have not enough power, all the system will produce energy with a new frequency. Here, a new frequency from here, initial. And if we have a lack of energy and we have not enough power to produce, to make a balancing frequency, the frequency will be here. So the system doesn't go rapidly this frequency, because there is an inertia. The system has an inertia. This inertia is an energy. The energy of inertia will be introduced in the system. And here is the value of this energy. It depends on the delta F is the difference between the two frequencies. Here, we look here, for when the inertia is high, the system doesn't drop, the frequency doesn't drop very, very far from the rated one. If the inertia is very small, the frequency drops very quickly. Here we have some types of power plants. Here we have, for example, the frequency from the initial frequency, and we have a lot of energy, and here we have a control. Okay? Here we control. In this one, we have not a control. Now we control with a conventional power plants. Okay? In the case of gas turbine, the ramp to reach its rated power is between 5 to 10 minutes. And for combined cycle gas turbine is 30 minutes. For steam turbines, it's about 1 hour. And our system is made by 59% of gas turbine, 23% of combined cycle, and 12% of steam turbine. If we see here is the gas turbine. It's very fast. So the gas turbine has a very small inertia. So all the system, if we have here, so the steam turbine inertia is greater than combined cycle gas turbine, and the smallest one is for gas turbine. So the system has a medium energy, moving energy. It means inertia. But a fast response. If we control, we can control. But if we have a difference of a lack of energy, the frequency will fall rapidly. Okay. What about energy? Renewable energy. In 2030, the Algerian electrical network will be equipped by 15 gigawatt of solar power plant. This is the government Algerian sector. In other words, 40% of power will be provided by solar power plant.
What does it mean? Solar power plant has inertia? No. The power plant, solar power plant, doesn't have inertia. The inertia is zero. They are not moving. So if we have 40% of solar power plant, that means the inertia, the reserve, it's a reserve, energy reserve. The inertia will be very, very, very weak. It's a very hard to control because the system here the frequency will fall rapidly to a frequency. Maybe we can reach 47 hertz because we have 14% of energy is from renewable energy. It's a very, very, very difficult to control. Okay. Here, as we said before, forecasting error for renewable energy can reach 10%. So the maximum error of about 1.5 gigawatt in our case. We should control 1.5 gigawatt in a short, very short time. The frequency disturbance of this large power drops the frequency far and under the frequency limits. You can see here we have traditional power system with inertia, and here more penetration of renewable energy system, so low frequency. It's problematic for the electrical network. Okay. It's one problem for the electrical network and operator system. The operator system has a very, very hard task to control. Okay, I will finish soon. To overcome this unwanted situation, which could lead to blackout, because when we reach 47 hertz, it's the blackout. We have not much time to control. Okay, so here there is a new actor in the power system. We call it virtual energy control. The virtual energy control here is based on energy storage. We use it only to control frequency, not to making the balancing between power and demand. No, just for controlling frequency, because any variation or disturbance will affect directly and rapidly the frequency. And here we can see here how does it work here with the virtual. Here we have without and with the virtual frequency. So here the smart grid system communicates with all elements to online synchronize the frequency recovery. Here we should develop smart grid in Algeria in 2030. Otherwise, the frequency will be unstable and we will have many blackouts and Iceland. I short. Thank you very much. Any questions? Thank you, Professor Labat, pour votre présentation, for your presentation. And I open the debate. If you have any question, please feel free to ask. Even in French. Our honorable professor. Even in French. Allez-y. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Ah,
Ça facile. Bien. D'abord, je remercie le commissaire Lava pour ce exposé. Bon, j'aimerais bien avoir quand même une réponse sur la durée de mise à jour du système Smart Grid que vous avez annoncé au début, qui était au ordre de 15 minutes. Ah oui. Il y a une raison particulière pour le choix de ce chiffre. 15 minutes. Bon, en fait, 15 minutes, c'est actuellement l'opérateur système, il fait chaque mise à jour de chaque 15 minutes. Bon, chaque 15 minutes, il fait le relancement du programme. C'est un programme énorme, très lourd. Il est localisé à Alger. Donc l'opérateur système, si on entre là-bas, c'est pratiquement comme si on va entrer dans une caserne. Tout est contrôlé parce que là, s'il y a une perturbation, tout va s'arrêter. Donc, actuellement, 15 minutes, c'est suffisant. Pourquoi c'est suffisant? Parce qu'on a assez de turbines à gaz qui peuvent répondre rapidement, bien que l'énergie elle est faible, mais plus ou moins on est dans la limite. Mais d'ici 2030, la variation, s'il y a une variation rapide de la charge, donc il va y avoir un effondrement, frequency collapse, c'est-à-dire un effondrement rapide de la fréquence. S'il y a un effondrement rapide, on n'a pas assez de temps pour récupérer cette énergie, parce que c'est un effondrement de la fréquence, quand elle descend, c'est une perte d'énergie, il faut la compenser. Et si elle est très large, cet effondrement, donc on n'a pas assez de temps pour récupérer. Et c'est une affaire de secondes. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, avec le Smart Grid, c'est un travail, ils font en 2 temps. C'est-à-dire, ils prennent J-1, c'est-à-dire Day-Ahead Control, c'est-à-dire J-1, pour juste mettre les valeurs initiales. Il a les valeurs initiales de l'opérateur système. Et après 15 minutes, il va lancer le programme, mais avec ses valeurs initiales. Donc, il est presque pas loin du contrôle. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est que nous, on a encore quelque part, on a un avantage. Pourquoi? Ce qui est très difficile à prévoir, c'est bien les énergies éoliennes. Pourquoi éoliennes? Parce que le vent, déjà, il est variable. Et encore, il a des directions différentes. Donc, quand on a des pales, ce qu'on appelle le drag et le lifting des pales, il y a des formules empiriques. Donc, ce n'est pas encore bien défini. Donc, la mesure, ou bien l'évaluation, ou bien l'estimation de la puissance d'une éolienne, elle est très difficile, plus difficile que les solaires. Mais heureusement pour nous, on a le solaire. Il est plus prévisible. Donc, qu'est-ce qu'on a? En 2030, si on ne va pas introduire un système de contrôle très rapide, on aura un problème parce que l'effondrement, les turbines à gaz qu'on a maintenant, parce que les turbines à vapeur, ils sont vieillottes, hein. On va les déclasser, ils sont vieillottes. Donc, mais les turbines à gaz ne peuvent pas aller rapidement. Ils peuvent. C'est comme si j'ai une voiture, je vais accélérer à fond. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler cette année, l'année prochaine. Mais toute la centrale va vieillir très rapidement. C'est un stress très très important. C'est pour cette raison que le prix du pic de puissance, il est cher. Parce que on impose à la centrale de donner toutes ses ressources en un temps très court. Donc on va la surcharger et on va la vieillir plus rapidement. Donc ça, c'est un problème énorme. Et d'ailleurs, actuellement, par exemple, quand on parle de Smart Grid, on parle de véhicules électriques. Pourquoi le véhicule électrique? Ils les utilisent comme étant une inertie. Ils vont la prendre. Parce que le véhicule électrique, c'est des batteries éparpillées comme ça. Hop, on tire. Donc on peut régler. Mais il faut penser dès maintenant, parce que 2030, c'est dans 7 ans. Si vraiment ils arrivent à installer les 15 gigawatts, parce qu'ils l'ont annoncé. J'ai une demande à vous demander de bien expliquer aux étudiants, c'est pour aux étudiants, la relation entre maintenir la fréquence
constantes Oui, et des blackouts. oui, oui, voilà. Parce que les blackouts, c'est pour les étudiants. Oui. Donner une explication. C'est plus black. simple. C'est un blackout. C'est un Oui. Alors, bon, pour la fréquence, c'est le blackout. Bon, avant d'aller au blackout, on a ce qu'on appelle l'îlotage. L'îlotage, c'est on va déconnecter. Si on a des fréquences qui sont faibles, les chutes, donc on a des limites. C'est le code RID. Et au fait, le code RID algérien, bon, mais c'est pratiquement, il est français. C'est le code RID, il est français. Mais comment on fait le code RID? C'est limiter les valeurs limites de la fréquence min-max avec le temps. Donc, à chaque fois, on a des limites, des fourchettes. Bon, je travaille ici. Ici, c'est illimité time, temps illimité. Si je vais entre 48 jusqu'à 51, je pense que c'est affaire de 15 secondes, à peu près. Et au-delà, ça devient plus court. C'est pas 15, c'est 2 secondes, etc. Donc, ce sont des fourchettes de fréquence avec un temps de fonctionnement. Si on dépasse, ça déconnecte. Pourquoi ça déconnecte? Parce que les alternateurs vont accélérer dangereusement. Ils ne sont pas calculés pour ou bien destinés à accélérer de cette manière-là. Donc, c'est pour cette raison, il y a le réglage de fréquence. Et la fréquence est un indicateur d'équilibre entre demande et consommation. Donc, quand on parle de blackout, c'est quoi le blackout? C'est qu'on a des protections qui sont réglées avec des fourchettes. Et au fait, avec l'énergie, avec le smart grid, on a la flexibilité dans ce réglage. Parce qu'on a, par exemple, les interconnexions entre l'Algérie et la Tunisie, par exemple. Les interconnexions sont gérées par un autre code grid, parce que le code grid algérien et le code grid tunisien sont supposés différents. Donc on fait un compromis. Le compromis entre les interconnexions, c'est un compromis de business. Parce que quand on règle, on fait des fourchettes, et à l'intérieur, si on regarde en profondeur de ces fourchettes-là, il y a ce qu'on appelle le dead band, la bande morte. Dans la bande morte, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc, j'ai parlé un jour avec des responsables africains, je ne vais pas citer le pays pour ne pas faire un problème. Donc, ils étaient tellement que la bande était un peu large, dead band, c'est-à-dire la bande où il n'y a pas de contrôle. Tout le monde peut travailler dedans. Ils étaient obligés d'arrêter leur centrale parce qu'il y a le pays voisin qui a injecté durant cette bande-là de la puissance. Donc ils ont cette centrale, mais ils ne peuvent pas la faire fonctionner. Vous voyez, ils vont acheter de l'énergie qu'ils peuvent produire. Donc ce code grid et ce blackout, ce réglage de fréquence, il n'est pas uniquement fait pour la stabilité. Il est fait pour aussi le business. Je n'ai pas assez de temps pour... J'allais faire aussi vous faire de la comparaison entre les différents codes grid d'Europe, l'Amérique, et vous dire quelle est la philosophie de chaque code grid, de chaque pays. Pourquoi ce pays-là a fait ce code grid? Et pourquoi ce pays-là a fait ce code grid qui est différent? Mais écoutez, en Algérie, on l'a fait parce qu'on a fait copier-coller. Hein. On n'a rien fait. On a fait... Mais par contre, il fallait le faire en conformément à ce qu'on a comme capital énergétique, le type de centrale. C'est ça la difficulté. Voilà. C'est bien. Le blackout en 2003 en Algérie. Ah oui. On a eu l'expérience de cet événement. Le blackout, c'est coupure totale de l'électricité. Pays calme. 15 ضوء واحد في الجزائر. En 2003 صارت لنا. في تونس صارت لنا il y a 2 mois. Oui, et pour le blackout, il y a le Canada qui a aussi eu le blackout, mais il a ils ont presque déclaré la guerre aux États-Unis parce qu'ils ont dit, voilà, ce sont les Américains qui ont perturbé notre réseau. Alors que là, c'était une surtension qui est due à un vent solaire
une explosion nucléaire, ce qu'on appelle Solar Storm. Donc, il y a eu ces décharges électriques qui ont augmenté la tension et ont fait le blackout, alors que ce n'était pas les Américains. J'appelle le vice-président pour remettre l'attestation. Merci, professeur. Avant de passer à la pause café, cette conférence est divisée en sessions. On a 4 sessions et on a 2 salles. La présente salle, c'est Room 1. La deuxième salle, c'est en haut, Room 2. Donc les gens qui s'intéressent aux différents sujets, ils peuvent consulter le programme qui est affiché en dehors, ou bien ils ont le programme dedans dans les cartables qui ont été distribués. Je vous invite à une pause café qui se trouve au premier étage. Donc, à la salle qui se trouve au fond. Donc, servez-vous. Hein,